Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Веритас. И мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Джахейру я все-таки, думаю, тут оставлю, чтобы она там не подохла. И мы без лишних слов просто сигаем в эту жопу. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Ну что, вперед навстречу сюжету? This is an Illithid colony. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. All of this sitting beneath moonrise. For how long? And how deep does it go? Так, то есть у меня есть, по сути, всего одно направление. Вообще, как я уже говорил, я мог бы сюда отправиться буквально просто из тюрьмы. Can't give up now. Time to press ahead. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Oh, cursed to put my hands on everything. Ну, хоть без фильтров обошлись. I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down here. Подождите, нам кажется, немножко не сюда. Давайте пройдем сначала вот сюда. Или тут есть еще какой-то... А, вот тут есть еще проход. Давайте сюда зайдем. А, я отсюда пришел, погодите. Уническая табличка. Seems I can understand the Illithid script. Thank you, Tadpole. Ты какой-то грустный. Окей. Attacking. Seems they think we're allies. Ну давайте спасем всосал Израиль. Mind flayers and civilians, side by side. This must be where they infect and transform those they kidnap. Though the pod is empty, traces of psychic energy still. The device releases a stream of fragmented memories and emotions. All you see the streets of Baldur's Gate. The emblem, amusement, curiosity, fascination. You feel the courage of a soldier who became a commander, and the intelligence of a commander who became a duke. Ravengard was here, in this pod not long ago. Так, я не помню, где здесь открывашка. Amusement, curiosity, fascination. He believed the horrors of Moonrise to be a fleeting dream that fade on waking. Или это еще не та комната? Вроде та. Пленники должны быть здесь, нет?
А, смотрите. Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. О, привет, Зевлот. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Gate machinery. Cold as the sea of night, alien as time to the astral plane. Avert your eyes, close your mind. Не, мы их выпустим, потом захреначим. Ну, тех, кого надо. Хорош. Let my name be known. Bye forever, pal. Нет, это мы пока прибережем. Say bye-bye. I wonder if this is worth the cost. О, стоп. Стоп, 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 стоп. Мне стало вдруг интересно. А, ну у меня всего одна пятая ячейка сейчас. Он насколько призывается? А, он на концентрацию. Ладно, прибережем на потом. Давай на смешку. Thou quivering playmate! О, еще одна. Жопа на ножках. Это тот, что передо мной. А вот этот как раз тот второй, да? Угу. Thy face, villainous prick! На. Ну что тут такое, Зевлор? Ну ты чё? Ну не позорься. Все же было зашибись. Ну, психический урон, конечно, по элитидам это такое себе.
thine eyes, pools of tepid piss. По коровах прям неприятно дамажит на самом деле. Ладно, давай так. Да что ж ты такая коса-то? For a loathsome name. Прям по всем. You have a visage fit for letter. О, наконец-то попало. I need healing. Все, в общем-то, довольно плохо. Когда ходит этот мелкий? Он дальше и ходит. Его надо убить, иначе он полезет сосаться с Калианом. Ну давайте. Не страшно. А мы не хотим, чтобы он лез сосаться с Калианом. Heating up. I didn't think I was going to make it. Thank you. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. Они в безопасности, но адское пламя завело. Что здесь произошло? You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. Ты был зачарован, насколько я понимаю. Это не твоя вина. It would be nice to think so, but whatever these monsters twist us into, I believe it begins in us. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace.
descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Отыщи своих соплеменников, они нуждаются в тебе. They have you. Go, my friend. Please, let me do this much. И у Shadowheart левел ап. Рой саранчи. Высшее восстановление. Массовое исцеление ран. Погнали. Болезнь. A little help, please. Этого дибича надо поднять. I could go for a good meal. Shouldn't have wished to live in more interesting times. По старой доброй традиции. The absolute no. Ну и вот так. Nice little nap. Wonder if the gods are watching me. А кто у нас тут? Кто у нас тут? But empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. That pod. By Grazit's cock, it's about time you came. Мизора, так это ты та дьяволица, за которую отправили Уилла? Thought you'd have figured it out by now. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Do it, and I'll let Will off his leash. A devil always keeps her promises. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has 2 devices marked with elithid symbols. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. The symbol's meaning comes into focus. Annihilate. You decipher the symbol. It's an elithid sigil, meaning unleash. Я бы с радостью уничтожил, но если я ее уничтожу, то по договору Уилл тоже умрет и отправится в виде лемура куда-то в Авернус. А нам этого не надо. Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh out. As for the pact... Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soul Bearer from all obligation within 6 months. You're a disgusting little shit. You know that, Mizora. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. То что еще могу сделать? Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you.
The pup will be needing me. Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. Кувшин с мозгами. Давайте пойдем вот сюда. Let's see what this does. Что у нас тут? Куда приведет нас эта кишка? Ага, казармы. Стоп. Какие-то челики. Not design. Not death. Липкий стул. Дневник лохматого Генри. Не думаю, что мне стоит провоцировать. О, мне вон туда вниз. Это я точно помню. Здесь есть штука, которая может меня захилять, и тогда можно будет еще немножко здесь пройти, поискать. Вот она. Я вот не помню, она восстановит мне ячейки. Оно восстанавливает ячейки, кайф. Ну вот теперь можно гадов и покошмарить. Куча зомби всяких, крылатый ужас. Где ваш главный? В принципе, наверное, мне нет нужды сейчас особо прятаться. Мне интересно попробовать этого товарища призвать. Какое там условие? То есть оно уже должно существовать. Я его не призываю просто так. Хорошо. Бум. Вы же мой бесценный. Ох, не нравится мне то, как много стреляет. А вон, кстати, их папочка. Но есть как бы и плюс в этой ситуации. Плюс в том, что все эти чмони являются нежитью.
together. Они сейчас подойдут и сгорят к чертям. Неплохо так как захилило. Так, они все должны будут подойти ко мне, так что я делаю вот так. Да бестия лови. Они так хорошо стоят, я не могу. Они очень хорошо стоят. On the move. This is gonna feel good. Ну нет, он опять. Ну ладно, ладно. Подходите, у меня фаерболов на всех хватит. Можно как-то и этого зацепить, чтобы прям всех. Нет, видимо, нельзя. Ну ладно, нафиг. Куда ты бежишь-то? Куда ты бежишь? Али засал? А почему Shadowheart не ходит? А, она под параличом. Конечно, печально. Капец, он терпила. С хирургической точностью истребляем этих гадов. А нет, терпят еще. Но я всегда могу сделать так. Ну давай, разжигайся.
жалость-то какая. Ну ладно, можно Коляна подвинуть немножко. Ой, бегут, 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 бегут. Давай. Эти сейчас мгновенно сгорят. А, ну этот не добежал, смотрите. Ну на по роже еще добавить. Просто за компанию. Всех троих не задеть, да? Да, ё-моё. Проще тогда вот так. А, я опять забыл про изгнание. Ну ладно, потом. Этот нам бесконечный опыт призывает. Пошел отсюда. Охренеть, стерпел. Так, мозг тоже подгорел. Хорошо. Пришло время харасмента. Давайте отойдем. Вот так. Да, до этого придурочного я не дотянусь, да? Где он там? Капец, тебя шотнул, Колян. Как ты с этим жить-то будешь, парень? А, вон он где. В прошлый раз я, кстати, тут не бегал, потому что я был слишком слаб, чтобы с ним сражаться нормально. Интересно, что тут есть. Ой. Прах. Я случайно ход пропустил. Боньк. Боньк. Их все равно Карвак задевает. Ну, мы можем понтануться.
такие себе понты на самом деле вышли. Ну ладно. Жить можно. Как же она прыгает через полкарты. На! На! Ой. На! Ну и харась. Did your idiot mother betroth you? Never a dull moment. Ой, прям до фуов восполнились шикарно. With haste. Вон там есть штука, которая выглядит так, будто бы там есть что-то полезное. As the console bursts into life, a mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Ну давайте посмотрим. И что нам это даст? Это какая-то головоломка? Один мискликнул. Console glows as you approach, the mind still desperately yearning for connection. Понятия не имею, что я делаю, зачем я делаю. Но очень интересно, очень.
я сделал? Блин, что я сделал? Как себя вернуть назад? Ё-моё. Чё ж я такой косой-то? Console glows as you approach. The mind, it is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Вообще не связаны, я могу. Так переплести. По идее, вот эту штуку я должен вплести вот сюда. Давайте-ка я сейчас сброшу. Mind passively awaits your input. Начнем все сначала. Логика должна прийти вот сюда. Я иду вот таким путем. Ага. Это память. Память должна прийти вот сюда.
Хорошо. Речь. Нет! Да ё-моё. Console glows as you approach. Хорошо, что это говно сохраняется. Так, речь. Оба. Оба. Их же пересекать можно? А пересекать их, смотрите, нельзя, походу. Следовательно, предполагается, что вот сюда я пойду не этим путем, а вот этим путем. Нет, стоп. Нет, подождите. Мне нужно попасть вот сюда. Сюда. Заново. Glows as you approach. The mind still death. Console glows as you approach. The Сейчас все сделаю, погодите. Я, конечно, тупой, но не настолько. Вот так. Вот так пусть будет. Вот так. Назад. Вот. Отсюда вариант всего один. Сюда. Значит, дальше я иду либо вот сюда, либо сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Дальше память. Вот сюда. Вот сюда. Память у нас находится. Сюда. Нет, стой! Дебил. Нет, все, мы решили. Мы решили это дело. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. А, стоп, нет. Подожди, что не так? Вот так. Надеюсь, оно того стоило.
tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. Blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design. It is every Githyanki's duty to ensure the Gith Empire is never reborn. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. Ну да, видимо, можно идти на главную зарубу, потому что в той комнате уж тоже ничего не будет интересного. Да, но видите, восстановилось. Сколько длится видео? 53 минуты. Ну, оно будет чуть длиннее, да. Mine too. It's excited by something down here. No longer a background murmur, the presence in your mind builds to a roar. We've found it. The Absolute is behind this door. Это, я так понял, батя Уилла. You said it was under control. О, горшок. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker! Gortash! Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I have played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the astral prism? A rogue true soul, flaunting it under your nose all this time, and you ran from him. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews. Again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave.
If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The lash of Thor! Капец, могучие рейнджеры. The Testament of Myrkul! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guests. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. А чё опыт только Кален получил? Это несправедливо. Ну, здравствуй. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Я просто хочу избавиться от паразита. Impossible. You are bound to do it, and in death it will bind you to me. That is the power my Lord Myrkul has granted me. Command over the immeasurable legions of the dead. But he did not only give me power, he gave me the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Myrkul, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Ты собираешься предать своих союзников?
Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Myrkul's glory. Storm can't die while Nightsong's still caged. А в прошлый раз я его просто захарасил. Stench about you. I got this. Got it. Never a dull moment. Только себя. Давай как. Вот так. Focus your attack, soldiers. Капец, как же он терпит. No choice but to keep going. Back in your cage. Focus your attack, soldiers. А ты летать же, ты же летать умеешь. Что ты делаешь, дура? Куда они побежали? Блин, а шутки ради, если я сейчас... Нет, не обезоруживающую, а толкающую атаку. А, он не толкается. Тогда смысла в этом особо и нет.
Попался! Still on my feet. Лох промазал по лежащей цели. Focus your attack, soldiers. Да ты дура летишь, ну ё-моё! Торма бей! Уже прям лучше. Лежать. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Myrkul, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. Ну те какие мы пафосные. Сква. Понимаю. Определенно цква. Говно. Ну минус Карлах получается.
you wear a face to match your soul, Oathbreaker. Ну, наконец-то она хоть что-то полезное сделает. Да ты гонишь! Ну что, пришло время для массового лечения, получается. Огонь. Ну так себе полечила на самом деле. Так. И вот так. И вот еще немножко. Как же она мансует, как же она мансует. Подействует, не подействует. Подействовало, погнали. Чего? Я еще не все фаерболы расчехлил. Ой, немножко своих задел, бывает. Блин, она теперь напугана. Хотя нет, зашибись, сейчас мы его кончим. Ну, во-первых, 4-й ячейкой мы всех хилим. А, он отрубает лечение. Я только сейчас это осознал, блин. Ну на, лови. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me.
I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Now, we pick our way toward our fates. Unleashed! You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. Так меч-то отдай. А, там еще где-то один остался. Ага, лол. Здорово. It's in his armor. Take it. It's as if. Can't even catch my breath. Ну и хорошо. Коровок, а потом поднимем. Так, где у нас валяется трупешник этого дятла? Вот он. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Как это так? Выходит, теперь ты можешь покидать астральную призму? A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Что это за камни? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Ты знаешь, кто наши враги? One of them I know, Lord Enver Gortash. An arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Myrkul, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Избранные троицы мертвых? Bane, Baal, and Myrkul. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers, a chosen, granting them incredible powers.
Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. Что нам делать дальше? We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Так, самое-то главное. Молот берем. Бронька. Ага. Это мы обязательно берем. Щит Кетерика. Отдадим. Ой, еда. Что делает этот щит? Этот щит, он... в общем-то, не такой уж крутой. Так что мы сейчас этот щит возьмем, отдадим Shadow Heart. Давайте тогда вот эту броню сейчас отдадим. Где она? Я ее опять потерял. Ага. Нет, стоп. Вот она, объятие жнеца. Если что, заменим обратно. Вот так. Кстати, у Лазарь как будто бы снизилась КД. Но у нее больше было. Ну и давайте портал на поверхности. Напоследок мы все-таки поднимем Карлах. A curse lifted. The dead three allied once more. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do Illithids possess souls? У эдакой мерзости души быть не может по определению. Correct. Yet, the three amass an Illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A
flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Ну давай. Then thou must provide the proper payment. This is the price of balance. Карлах теперь тоже торчит не 200 золотых. I recommend keeping thy distance for a moment. By doom and dusk, I strike thy name from the archives. Rise. When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Все детство мне приходилось слушать легенды о герцоге Элтоне. Интересно, каким он был? Gruff and intimidating. But he had the courage of 10 men and a love for Baldur's Gate few could match. I don't know if this Duke Ravengard is the same, but I will say this. The Flaming Fist are the cornerstone of the city, and the Dukes are its foundation. I hope you can save him, for the good of Baldur's Gate. Пойдем со мной, мне не помешает помощь огненного кулака. Thank you, but look at me. I am a relic, a glimpse of history barely strong enough to stand on his own 2 feet. Besides, Nathaniel should have someone here when he wakes up. It's the least I can do. Тогда удачи тебе. Спасибо за помощь. You too, my friend. Thank you. From Nathaniel and I. Есть такое ощущение, что некоторые персонажи, которых мы встречаем, как бы возможно, будут добавлены как компаньоны уже в дополнениях. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and 2 more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead 3 holding the chain. Reminds me of old times. Ты уже имела дело с троицей мертвых? Extensively. Mind flayers, too. But I never dreamed of seeing gods and Illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die, and stripped the Absolute's army of its general. You have a nether stone, and you're on the scent of 2 more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Я буду рад, если ты будешь на моей стороне. Glad to be there. Falling foul of Ketherick convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead.
Увидимся у меня в лагере. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalen's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Она не это сказала. Она сказала, что она не забыла, как принимать приказы, а не только как их отдавать. Что ж, ладно. Думаю, на этом мы на сегодня закончим. Если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. А меня зовут Веритас. Всем до новых встреч. Всем пока-пока-пока-пока-пока.